My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Dawn. Ah, perché lei si è trasferita qui, quindi non viveva qui. She spent a summer building houses. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Aspetta, però c'era qui. Ah no, ok, era nell'86 tra l'altro. No, ok, era una... non era l'inizio della missione, io volevo non schiacciare qua perché magari era tipico quaderno americano. Magari era l'inizio della storiella, invece no, dovevo andare, vabbè. Lewis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Milton e Lewis. Edith ci manca. Questi ce li abbiamo tutti. Ingeborg, Sven, Kai non ce li abbiamo, ma non so se fanno parte. Anche Sanjay. Sanjay è quello probabilmente di adesso. Sì, Sanjay e Dawn, ok. Ci mancano loro. And to see kids in the house again. Menta, Timo, Sage, Michael, Basilico. Sì, sa, Salvia. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. Our family history. Fact or fiction. Lewis Rules. Che voglio dire, ci sta, è molto plausibile. Facts or fiction. Sulla nostra famiglia. Qua, Dungeon Master, The Fook. Comunque no, non sono in ordine, va bene. But it didn't last. Ma cosa non Metodo scientifico, osservazione, domande, ricerca, ipotesi, sperimentazione, dati e conclusione, è vero, in teoria è quello. Come imparare e insegnare. 7 metodi per creare una classe The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Ma poi c'è la strada che va verso l'alto. Fammi vedere cosa c'è qua attorno, che sono curioso, anche se questo non mi sembra il gioco che ha dell'extra loot nascosto. Ok, infatti. Entriamo dentro la finestra, visto che mi piace comunque il... No, perché ci pensavo a sta cosa, tipo, come fai a ambientare un gioco dentro una casa senza sfruttare il fatto che uno può semplicemente andare attraverso la porta? Boh, metti che la tipa è pazza e ha sigillato tutte le porte, boh. Figo sto plastico. Tutti sti progetti, no? Sono molto fighi. Bello. Milton! Era l'architetto della famiglia? 1992 non c'è scritto. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Ah, è uno di quelli.
I was 4 when Milton disappeared. Ah, lui è scomparso. Io pensavo che si aprisse sta porta. Dov'era? C'era una porta sotto. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Pensavo che si aprisse sta porta qua in modo strano, tipo. Cioè lui è scomparso e basta, ok, va bene. Non so, Whatever pensavo Milton had qualcosa found in the sia. house, Mom didn't want it getting out. Io sto punto sono curiosissimo. Cioè, voglio capire. È troppo strana tutta la faccenda di sta storia. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Ah, qua è rotto. Qua non si può andare, ok. Non andare di qua per forza. Non ho ancora capito se in sto gioco c'è una multistrada che puoi scegliere o devi per forza andare dritto. Penso sì. Cioè penso che devi per forza andare dritto. Questa è una barca o sbaglio? Io premo control, ma qua fa da sola, cioè. Cosa lo premo a fare? Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Mi scusi signor Luis, che faceva lei? Un narghilè? What the fuck? No, 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 ho come l'impressione che non era un narghilè allora, no. Luis birichino balordo, ho come l'impressione che c'è anche una yoga ball qua. Luis, non mi convince. YSD, quindi era un gamer professionista. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Non ci arrivo a prenderlo, non posso prendere quell'ombra buia. Comincia a fare cosa? Forse devo... Wonder. Io devo fare... devo I asked him controllare to il describe giochino it. mentre che faccio. He said he started small. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Non è affatto facile per cose. Cioè, oddio, in realtà dipende finché riesco a... Nel senso... But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. Se non dico su... non si può. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused.
like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Era tipo un programmatore, semplicemente giocava ai videogiochi. Si giocava, l'ho capito. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor, and he won. Tipo Mario. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Mi piace la faccia comunque. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Viveva in un mondo tutto suo praticamente. In Lewisburg, he heard rumors of a beautiful prince. Ormai c'è la scelta, mi piace che c'è la scelta. Cos'è, ho scelto se doveva essere fluidi o no, non ho capito. The prince was on his own quest for sinister serpents. He followed the sound of his silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Sto continuando a lavorare anche se non si vede più niente. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him.
that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Qui dove lavorava, logicamente. Questo è il mio armadietto. Poco ma chiaro. Began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. Chi sono io questo? Cioè sono talmente fuso che muovo delle cose che non esistono. Grandioso! Grande Lewis I still Finch. thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Tutta questa parte è incredibile. His prince waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. Chissà cosa sarebbe successo se no, come coronazione. Questa non mi sembra un'incoronazione, mi scusi? And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Ha messo la testa nel coso che tagliava la testa ai pesci. È tipo completamente partito di cervello, ha fatto quella brutta fine. My brother was really cool. I wish you could have met him. Io non ho parole. Mancano Don e Edith. Anche se dice un'uscita. No, ma scusami. Vabbè, lui logicamente è indiano. Ma scusi, ma perché devono tutti fare una fine stupida? Però devo dire che l'associazione col chinare il capo per essere incoronato e chinare il capo per mettere la testa nella ghigliottina e il fatto che lui letteralmente ghigliottinava i pesci per lavoro. Veramente Guns.